Now I am going to discuss the data interpretation topic. For this topic, the main resources required basically are the ratios and proportions, averages and percentages. Without knowledge of these subjects, no one can get marks in the data interpretation topic. That is why it is better to know about the ratios and proportions, averages and percentages. Now we are discussing the topic called the ratios and proportions. The ratio is nothing but the comparison of two quantities. Suppose A and B are two quantities. The ratio of A and B can be written as A is to B and it is equal to A by B. So it is the comparison of two quantities. And another ratio is there. If suppose C and D are two quantities, the ratio of C and D is C is to D or C by D. If two ratios are equal, they are said to be in proportion. That is, A is to B is equal to C is to D or A by B is equal to C by D, then they are said to be in proportion. The proportion can be written as A is to B as C is to D. When two ratios are in proportion, the product of means is equal to product of extremes. Here B and C are known as the means and A and D are known as the extremes. That is BC equal to AD. It is the main important formula to remember. So if two ratios A and B, A is to B and C is to D are equal, they are said to be in proportion and they can be written as A is to B as C is to D. If two ratios are in proportion, now the property is product of means is equal to product of extremes, that is BC equal to AD. And now if A is to B as C is to X, here X is called as the fourth proportional. X is called fourth proportional. Then Ax equal to BC or X is equal to BC by A. So in order to find out the fourth proportional, X is equal to BC by A. Similarly, if A is to B as B is to X, then X is called the third proportional. Then here X is called, therefore B square is equal to AX or AX is equal to B square, implies X is equal to B square by A. So in order to find out the third proportional of two ratios, the X is a third proportion is equal to B square by A. Similarly, if A is to X as X is to B, then X is called as mean proportional. X is called as mean proportional. Then X square is equal to AB or X is equal to root AB. So the mean proportional of A and B is X is equal to root AB. In the previous APPSC exams, these are the points which were covered in so many examinations. What is the fourth proportional of A, B and C? The numerical values are given, we will see the proportional of those values. And mean proportion is very, very important with respect to the Telangana State Service Public Service Commission as well as the other state public service commissions also. Here A is to X as X is to B, then X is called as the mean proportional and X square is equal to AB because of the product of means is equal to product of extremes. That is why X square is equal to AB or X is equal to root AB. Now we will see the problems. The first problem is, what is the fourth proportional of 3, 5 and 21? Here 3 is called as the first proportional and 5 is called as the second proportional and C is known as the third proportional. And what is the fourth proportional? D. If four quantities are in proportion, then we know that A is to B as C is to D. Then product of means is equal to product of extremes.
Here 3:5 as 21:D. Now the product of means is equal to 5 into 21 and the product of extremes is equal to 3 into D. Therefore, product of extremes is equal to product of means, that is equal to 5 into 21. D is equal to 5 into 21 by 3. Here 3 is multiplying D. When it goes to opposite side, it divides that value. That is why D is equal to 5 into 21 by 3. That is 3 ones and 3 sevens and 7 fives are 35. So the fourth proportional of 3, 5 and 21 is 35. The next problem is find the second proportional of 48 and 7. So when it is second proportional, we have to write it as 40 is to x as 8 is to 7. 40 is to x as 8 is to 7. It is the second proportional to be found. Now when two proportions or when two ratios are in proportion, the product of means is equal to product of extremes. Now 8 into x, 8x is equal to 40 into 7. Then x is equal to 40 into 7 by 8. 8 ones and 8 fives. 5 sevens are 35. So the second proportional of 48 and 7 is 35. Now the problem is, what is the mean proportional of 9 and 25? We know that A is to B as B is to C. B is known as the mean proportional of A and C. Here B is the mean proportional of A and C. When two ratios are in proportion, the product of means is equal to product of extremes. Then B square is equal to AC or B is equal to square root of AC. Here A and C are 9 and 25. Now substitute those values. 9 into 25 square root of 9 can be written as 3 into 3 and 25 can be written as 5 into 5. That is equal to 3 into 5, that is equal to 15. So the mean proportional of 9 and 25 is 15. Here for non-math student, how the root can be eliminated, it is a big issue for them. Just I will explain the root, how it will be eliminated. Here in algebra there is a formula, a to the power of m whole to the power of n is equal to a to the power of mn. Here square root of 9 into 25, it is 225. So 225 square root, 9 to 25 is equal to 225. Root means 225 whole to the power of 1 by 2. Correct? Now 225 can be written as 15 into 15 whole to the power of 1 by 2. That is equal to 15 into 15 can be written as 15 square. 15 square whole to the power of 1 by 2. Now see the formula, a to the power of m whole to the power of n is equal to a to the power of mn. Now 15 square into 1 by 2, mn, it is equal to m into n. So 2 ones, 2 ones. 15 to the power of 1, that is equal to 15. So root can be eliminated like this. A to the power of m whole to the power of n is equal to a to the power of mn. And 9 and 25 product is 225. It is under square root. When it is under square root, that meaning is 225 whole to the power of 1 by 2. And 225 can be written as 15 into 15 whole to the power of 1 by 2. And it is 15 square to the power of 1 by 2. And a to the power of m whole to the power of n is equal to a to the power of mn. 15 square into 1 by 2, that will give you 15. So the mean proportional of 9 and 25 is 15. It is a very important question which will be asked in so many examinations. Even though it is not mentioned in the syllabus,
It is internally mentioned in the syllabus. Without knowing these ratios and proportions, we cannot do the problems of data interpretation, data sufficiency like those. The next problem is also based on the mean proportional. The problem is like this. If 12 is the mean proportional of 36 and another number, then the another number or second number is what? We know that if A is to B as B is to C, then B is called as the mean proportional. That is, product of means is equal to product of extremes. B square is equal to AC implies B equal to root AC. This is the mean proportional B. Here in the problem, only A is given and C is not given. Then we have to find out the second number. Therefore, mean proportional given is, if 12 is the mean proportional, the mean proportional is 12, that is equal to square root of A is one number is given 36 and another number C is not given. Now, in order to find out that C, if you square on both sides, the square root will be eliminated. On squaring both sides, 12 square is equal to 36 into C whole square under root. We saw that square root of 36 into C is nothing but the 36 into C whole to the power of 1 by 2. And it is whole square. In the previous problem, what we saw that A to the power of m whole to the power of n is equal to A to the power of mn. That is equal to 36 into C whole to the power of 1 by 2 into 2, that is equal to 2 will get cancelled, and it will be 36C. See, 12 square is equal to 36C implies C is equal to 36 comes this side and 12 square by 36. 12 square is nothing but 12 into 12 by 36. 12 ones and 12 threes. 3 ones and 3 fours. So, the another number is 4. The second number in the case of 12 as the mean proportional it is 4. And the next problem is, here two expressions are given. A is equal to 3 by 4 B and B is equal to 4 by 5 C. See, here three unknowns are there. ఇక్కడ మూడు తెలియని రాశులు ఉన్నాయి. A, B, C అని. ఇక్కడ ఏమడుగుతున్నాడంటే ABCల నిష్పత్తి ఎంత అంటాడు. What is the ratio of A is to B is to C? Correct? Now, in order to find out that A is to B is to C, now we have to convert these expressions in the form of A by B and B by C. ఇక్కడ A is equal to 3 by 4 B కాబట్టి B యువతలకు వస్తే A by B is equal to 3 by 4 అవుతుంది. అలాగే C యువతలకు వస్తే B by C is equal to 4 by 5 అవుతుంది. Now, in order to find out A is to B is to C, there is a formula. If A is to B is equal to x1 is to x2 and B is to C is equal to x2 is to x3, then A is to B is to C is equal to, you multiply this x1 with x2, x1 into x2 is to, and you multiply this x2 and x2, okay na? X2 into x2 and x2 into x3. Here x2 is the same, that is why I have written it as x2, or otherwise the same can be written as A is to B is equal to x1 is to x2 and B is to C is equal to x3 is to x4. Then A is to B is to C is equal to x1 into x3 is to x2 into x3 is to x2 into x4. It is the very, very important formula to remember. Why? Because in sometimes the A is to B is to C cannot be given directly. They will give you the ratio in terms of two expressions. Same as in this case. ఇలా ఇచ్చినప్పుడు A is to B is to C వాల్యూ కనుక్కోవాలన్నప్పుడు మనం ఈ విధంగా ఫాలో కావాలి. ఇక్కడ చూడండి, A is to B is equal to 3 is to 4, B is to C is equal to 4 is to 5.
Now A is to B is to C is equal to 3 into 4 is to 4 into 4 is to 4 into 5. Here the common number is 4. That's why we can cancel this 4. It is equal to 3 is to 4 is to 5. It's very, very important to remember. A by B is equal to 3 by 4, that is 3 is to 4, and B by C is equal to 4 is to 5, that is 4 is to 5. So, కాబట్టి A is to B is to C కనుక్కోవాలంటే ఈ మధ్య పదం కింద మధ్య పదం రాసుకోండి. మొదటి పదం ఇలా రాయండి, చివరి పదం ఇలా రాయండి. నౌ యూ మల్టిప్లై దిస్ 3 with 4. 3 4తోను, 4 4తోను, 4 5తోను మల్టిప్లై చేసుకొని నిష్పత్తి కనుక్కోవాల్సి ఉంటుంది. హియర్ ద నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ ద ఇన్వర్స్ రేషియో ఆఫ్ 6 is to 3 is to 4. 6 is to 3 is to 4 యొక్క విలోమ నిష్పత్తి ఎంత అంటున్నాడు. ఇక్కడ అభ్యర్థులు సాధారణంగా 6 is to 3 is to 4 యొక్క విలోమ నిష్పత్తి అనగానే 4 is to 3 is to 6 అని రాస్తారు. ఎగ్జామినేషన్ ఆప్షన్స్లో ఇవ్వడం కూడా ఫస్ట్ ఆప్షను 4 is to 3 is to 6 అనే ఇస్తారు. కానీ ఇట్ ఈస్ రాంగ్. విలోమ నిష్పత్తి ఆర్ ఇన్వర్స్ రేషియో అంటే ఇఫ్ సపోజ్ A is to B యొక్క విలోమ నిష్పత్తి అంటే 1 by A is to 1 by B. ABల వ్యుత్క్రమాల యొక్క నిష్పత్తి, ద ఇన్వర్సెస్ ఆఫ్ 1 by A and B ఈజ్ నోన్ యాజ్ ద ఇన్వర్స్ రేషియో. ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫైండ్ అవుట్ దిస్ fractions into a ratio, first find out the LCM, that is A and B LCM is AB. Now you multiply the fractions with LCM, then you will get 1 by A into AB is to 1 by B into AB. B gets cancelled and A will get cancelled. Now that is B is to A. ఇక్కడ రెండు పదాలే ఉన్నప్పుడైతే విలోమ నిష్పత్తి A is to B యొక్క విలోమ నిష్పత్తి B is to A అవుతుంది. కానీ 3 పదాలు ఉన్నప్పుడు అది ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. 6 is to 3 is to 4 యొక్క విలోమ నిష్పత్తి 1 by 6 is to 1 by 3 is to 1 by 4. నా ఇప్పుడు 6కి 3కి 4కి కసాగు కనిష్ట సామాన్య గురించి కనుక్కోవాలి, LCM. సో LCM ఆఫ్ 6 3 4. LCM of 6 3 4. 6 3 4. 2 3s 3 2 2s. 3 1 1 2 2 3 6 6 12. సో కసాగు ఈజ్ ఈక్వల్ టు 12. ఈ 12 చేత ఈ 3 ఫ్రాక్షన్స్ని మనం ఇప్పుడు హెచ్చించాలి. 1 by 6 into 12 is to 1 by 3 into 12 is to 1 by 4 into 12. 6 1s 6 2s, 3 1s 3 4s, 4 1s 4 3s. That is equal to 2 is to 4 is to 3. 2 is to 4 is to 3. So the inverse ratio of 6 is to 3 is to 4 is equal to 2 is to 4 is to 3. The next problem is the number to be subtracted from 8, 10, 11 and 14 to maintain their proportion is 8, 10, 11, 14 అనే సంఖ్యలు అనుపాతంలో ఉండవాలంటే ఆ సంఖ్యల నుంచి ఏ సంఖ్యను తీసివేసినా అవి అనుపాతంలో ఉండును అంటున్నారు. అనుపాతంలో ఉన్నవి అంటే దాని అర్థము మధ్యముల లబ్ధము ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంత్యముల లబ్ధానికి సమానం. ఇఫ్ A is to B as C is to D, ABలు ఒక నిష్పత్తి, C మరియు Dలు ఒక నిష్పత్తి అయినప్పుడు ఆ రెండింటి మధ్య అనుపాతం ఉంది అంటే A is to B as C is to D అవుతుంది. అంటే ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ మీన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమ్స్. అంత్యముల లబ్ధము ఈజ్ ఈక్వల్ టు మధ్యముల లబ్ధానికి సమానం. BC ఈక్వల్ టు AD. ఈ కండిషన్ కనుక ఫాలో అయితే అవి అనుపాతంలో ఉన్నాయని చెప్పవచ్చు. If two numbers or two ratios are said to be in proportion, then the condition to be satisfied is the product of means is equal to product of extremes. Now we will see. Suppose ఒకటి ఆప్షన్ తీసివేస్తే the numbers will be like this. 7 9 10 13.
సో చూడండి ఇక్కడ 9 10ల 90, 9 10s are 90, 13 7s are 91. So 90 cannot be equal to 91. It is the wrong option. And second option is 10, 2. If we subtract 2 from this, 8 minus 2, 6, 10 minus 2, 8, 11 minus 2, 9, 14 minus 2 is equal to 12. Now see, the product of means is equal to product of extremes. Now 8 9s are 72 and 12 6s are 72. So 72 is equal to 72. So ఈ సంఖ్యల నుంచి కనుక రెండుని కనుక తీసివేసినట్లయితే ఇచ్చిన అంకెలు కానీ సంఖ్యలు కానీ అనుపాతంలో ఉంటాయి. అట్లాగే సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 అనే ఆప్షన్ కనుక తీస్తే 8 మైనస్ 3 5, 10 మైనస్ 3 7, 11 మైనస్ 3 8, 14 మైనస్ 3 11. ఇప్పుడు 11 5లు 55, 7 8లు 56. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో రాంగ్ ఆప్షన్. అండ్ డి కనుక తీస్తే 4, 8 minus 4 4, 10 minus 4 6, 11 minus 6 4, 7 and 14 minus 4 10. 4 10s are 40 and 6 7s are 42. So it is also wrong. So ఏ సంఖ్యను కానీ అంకెను కానీ మనం తీసినట్లయితే అనుపాతంలో ఉంటాయంటే that is option B, 2 is the answer. So in order to find out that there are proportion, we must check that BC equal to AD, that is nothing but the product of means is equal to product of extremes. Now the next problem is, there are 400 students in a school. The boys and girls are in the ratio 5:3. If 15 new girls are added or enrolled in the school, then the ratio between boys and girls is, ఒక పాఠశాలలో 400 మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు. ఆ విద్యార్థులలో బాలురు మరియు బాలికల నిష్పత్తి 5:3. ఆ పాఠశాలలో మరలా కనుక ఒక 50 మంది విద్యార్థులు లేదా బాలికలు కనుక చేరినట్లయితే వారి మధ్య ఉన్న నిష్పత్తి ఎట్లా ఉంటుంది అంటున్నారు. Now see, the ratio 5:3 and the total number is 400. Then boys is equal to 400 into 5 by 5 plus 3, that is equal to 400 మంది విద్యార్థులలో బాలుర నిష్పత్తి లేదా బాలుర అనుపాతం ఎలా ఉందంటే 5 భాగాలు ఉన్నారు. మొత్తం భాగాలు వచ్చి 8 భాగాలు. బాలురేమో 5 భాగాలుగా ఉన్నారు, బాలికలేమో 3 భాగాలుగా ఉన్నారు. Out of 400, the boys and girls are divided in the ratio 5:3. The total students are divided into 8 parts. Out of 8 parts, boys are 5 parts and the girls are 3 parts. Now the number of boys is equal to 400 into boys parts 5 parts by total parts 5 plus 3. That is equal to 400 into 5 by 8. 8 1s, 8 5s are 40, 0. That is equal to 250 మంది ఉన్నారు. అలాగే గర్ల్స్ బాలికలు ఎంతమంది ఉన్నారంటే 400లో 3 భాగాలు ఉన్నారు. మొత్తం ఎన్ని భాగాలు అంటే 5 + 3 = 8 భాగాలు. సో 8 50, 8 5 40. సో 53 is equal to 150. సో బాయ్స్ ఏమో 250, గర్ల్స్ ఏమో 150 ఉన్నారు. ఇప్పుడు మరలా ఒక 50 మంది బాలికలు అదనంగా చేరారు. ప్రస్తుతము బాలికల సంఖ్య టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ గర్ల్స్ is equal to 150 plus additionally added 50, that is equal to 200. Now what he wants, what is the ratio of boys and girls after the enrollment of 50 more girls? That is equal to boys is to girls is equal to 250 is to ఇంతకుముందు 150 ఉన్న వాళ్ళు ఇప్పుడు 200 అయ్యారు కాబట్టి 200. That is equal to 0 0. 5 5s are 25, 5 4s are 20. So the new ratio of the boys and girls is 5:4. Next problem, a sum of money is divided among A, B and C in the ratio 3:5:7. If B share is rupees 1500,
then find the difference between the shares of A and C. కొంత సొమ్ముని ఏబిసిల మధ్య పంచగా ఆ నిష్పత్తి 3:5:7గా ఉన్నది. ఒకవేళ బి యొక్క వాటా 1500 కనుక అయితే ఇప్పుడు ఏ మరియు సిల యొక్క వాటాల మధ్య తేడా ఎంత అంటున్నారు. See, the ratio of A is to B is to C is equal to 3:5:7. And A's parts is 3 parts, B's share is 5 parts, and C's share is 7 parts. Total shares is equal to 3 plus 5 plus 7, that is equal to 15 parts. The sum is divided into, amount is divided into 15 parts. Out of 15 parts, A's share is 3 parts, and B's share is 5 parts, and C's share is 7 parts. Now, what the data given is, B's share is rupees 1500. B's share is equal to 1500 rupees. That is 5 parts. B's parts is 5. So 5 parts is equal to 1500. Then difference between the A and C shares is అన్నాడు. ఏ మరియు సిల యొక్క షేర్లు ఎంత అంటే ఏది ఏమో 3 పార్ట్స్, సిది ఏమో 7 పార్ట్స్. ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ వచ్చి 7 డిఫరెన్స్ 3 ఆర్ 7 minus 3, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 4 పార్ట్స్. హౌ మచ్? బి వాటా 5 భాగాలేమో 1500 దత్తాంశంలో ఇచ్చారు. అట్లానే ఏ మరియు సిల యొక్క వాటాల మధ్య తేడా ఎంత అన్నప్పుడు ఏ వాటా 3 భాగాలు, సి వాటా 7 భాగాలు, 7 మరియు 3 యొక్క తేడా వచ్చి 4 భాగాలు. సో 4 పార్ట్స్ ఎంత ఉంటున్నాయి. 5 పార్ట్స్ 1500 అయితే 4 పార్ట్స్ ఎంత అంటే 4/5 into 1500. దట్ ఈస్ 5 1s 5 3s 0 0, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1200. సో ఏ మరియు సిల మధ్య తేడా ఎంత, డిఫరెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1200 రూపీస్. ఇది చేయలేని వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే 5 పార్ట్స్ 1500 అయితే 1 పార్ట్ ఎంత, ఒక భాగం ఎంత, 1500/5, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 300. ఒక భాగం 300 అయితే ఏ మరియు సిల యొక్క భాగాలలో తేడా 4 భాగాలు, 4 భాగాలు ఎంత, 4 పార్ట్స్. సో ఒక పార్ట్ 300 అయితే 4 పార్ట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 300 into 4, that is equal to 1200 rupees. Now see the problem. Rupees 1228 is distributed to 3 persons A, B and C. 1228 రూపాయలని ఏ, బి అని మరియు సి అనే వ్యక్తుల మధ్య పంచారు. పంచితే ఒకవేళ ఏ మరియు బి మరియు సిల నుంచి 4 రూపాయలు, 8 రూపాయలు, 16 రూపాయలు వరుసగా తీసివేసినట్లయితే, అంటే ఏ యొక్క వాటా నుంచి 4 రూపాయలు, బి యొక్క వాటా నుంచి 8 రూపాయలు, సి యొక్క వాటా నుంచి 16 రూపాయలు కనుక తీసివేసినట్లయితే ఇప్పుడు వారి వద్ద ఉన్నటువంటి మిగిలిన సొమ్ము ఏ నిష్పత్తిలో ఉంటుందంటే 1:2:3 నిష్పత్తిలో ఉంది. అయితే యాక్చువల్గా సికి వచ్చినటువంటి, వాస్తవంగా సికి వచ్చినటువంటి వాటా ఎంత అంటున్నారు. సి టోటల్ అమౌంట్ ఈజ్ 1228. దీంట్లోంచి ఎంత తీసేశారంటే ఏ నుంచి 4 రూపాయలు, బి నుంచి 8 రూపాయలు, సి నుంచి 16 రూపాయలు తీసేశారు. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1228 మైనస్ 4 + 8 + 16, ఇది 28. ఇప్పుడు మిగిలిన మొత్తం అమౌంట్ ఎంత అంటే 1200 రూపాయలు ఉన్నవి. ఈ 1200 రూపాయలను కనుక ఇప్పుడు కనుక చూస్తే ముగ్గురు దగ్గర ఉన్న వాటాలు ఎలా ఉన్నాయంటే 1:2:3 నిష్పత్తిలో ఉన్నాయి. సో ఈ 1200లో ఏ వాటా 1 భాగం అయితే బి వాటా 2 భాగాలు, సి వాటా 3 భాగాలు. ఈ కండిషన్ నుంచి మనం ఏం కనుక్కోవాలంటే సి యొక్క అసలు వాస్తవ విలువ ఎంత, వాస్తవ భాగం ఎంత, షేర్ ఎంత, వాటా ఎంత అనేది కనుక్కోవాలి. Now C's share is equal to, C వాటా is equal to 1200లో the C's share is 3 parts.
and the total share is divided into 1 part, 2 part and 3 parts, that is 6 parts, 1 plus 2 plus 3, that is equal to 1200 into 3 by 6, that is equal to 3 ones 3 twos, 2 ones 2 600s, that is equal to 600 రూపాయలు ఉన్నాయి. మనకిచ్చే ఆప్షన్స్లో ఫస్ట్ ఆప్షనే 600 ఉంటుంది. కానీ మనం యాక్చువల్గా కనుక్కోవాల్సింది ఏమిటంటే వాట్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ యాక్చువల్ ఈజ్ ద యాక్చువల్ షేర్ ఆఫ్ సి ఈజ్ ద అమౌంట్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఆర్ షేర్డ్ ఈజ్ 1228 rupees, బట్ నాట్ ద 1200, బట్ ద రేషియో ఆఫ్ ద 1200 ఈజ్ లైక్ దిస్ 1:2:3. Within that 1200 the C share is 600. Now actual share of C is what the amount we deducted has to be added. సి యొక్క వాస్తవ వాటా కనుక్కోవాలి అంటే మొదట్లో మనం ఎంతైతే తీసివేసామో సి అమౌంట్లో నుంచి దాన్ని కలిపి ఇప్పుడు మనం ఆన్సర్ చెప్పాలి. సో సిస్ యాక్చువల్ షేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 600 ప్లస్ ద అమౌంట్ వాట్ వి డిడక్టెడ్ దట్ ఈజ్ 16, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 616. సి యొక్క అసలు వాటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 600 ప్లస్ మనం ముందుగా తీసివేసినటువంటి 16 రూపాయలు, 616 రూపాయలు అవుతుంది. ఏ బ్యాగ్ కంటైన్స్ 3 types of coins, 1 rupee coins, 50 paise coins and 25 paise coins. The ratio of 1 rupee, 50 paise and 25 paise coins is 1:4:4. 1 రూపాయి 50 పైసలు మరియు 25 పైసల నాణ్యాలు ఒక సంచిలో 1:4:4 నిష్పత్తిలో ఉన్నాయి. 1 రూపాయి 50 పైసలు మరియు 25 పైసలు ఈ యొక్క నిష్పత్తి ఎలా ఉందంటే 1:4:4 ఉంది. ఈ నాణ్యాల యొక్క మొత్తం విలువ ₹200, టోటల్ ఈజ్ 200 రూపీస్. అయితే ఆ సంచిలో ఉన్నటువంటి 25 పైసల నాణ్యాల సంఖ్య ఎంత అంటున్నారు. వాట్ ఈస్ ద టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ 25 paise కాయిన్స్ ఇన్ ద బ్యాగ్? సపోజ్ 1 rupee, if it is 1 part, 50 paise is 4 parts. సపోజ్ 1 rupee x అయితే 50 paise 9 కాయిన్స్ వచ్చి 4x, 25 paise కాయిన్స్ కూడా దీనికి 4 times ఉన్నాయి కాబట్టి 4x అవుతుంది. వీటి యొక్క మొత్తం విలువ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ రూపాయికి నాణ్యాలు ఉన్నాయంటే ఎక్స్ రూపాయలు అవుతాయి. 10 రూపాయల నాణ్యాలు ఉన్నాయంటే దాని విలువ 10 రూపాయలు. సో దీని విలువ ఎక్స్ రూపాయలు. 2 అర్ధ రూపాయలు లేదా 2 50 పైసలు కలిస్తే 1 రూపాయి అవుతుంది. కాబట్టి దీంట్లో సగం చేసుకోవాలి. 1 రూపాయి కావాలంటే దీన్ని సగం చేయాలి. దీన్ని రూపాయల్లో మార్చాలంటే 4x/2. అట్లాగే 25 పైసల నాణ్యాలు 4x ఉన్నాయి. 4 25 పైసలు కలిస్తే 1 రూపాయి అవుతుంది. కాబట్టి ఈ 4x నాణ్యాలని 4 భాగం తీసుకుంటే 1 రూపాయి అవుతుంది. 4 తీసుకుంటే సో దీన్ని 4 చేత డివైడ్ చేయాలి. 4x/4 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ 4x/2 అంటే సగం, హాఫ్ ఎక్స్, 2x. 4x/4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ 2x ప్లస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4x. It is the value of the coins. Value of the coins is x రూపాయి నాణ్యాలు x ఉన్నాయి, రూపాయి నాణ్యాలు x ఉన్నాయి. 50 పైసా కాయిన్స్ వచ్చి 4x ఉన్నాయి కాబట్టి దాన్ని రూపీస్లోకి కన్వర్ట్ చేస్తే దాంట్లో హాఫ్ వస్తే 1 రూపాయలు అవుతాయి. 4x/2. అట్లానే 4x నాణ్యాలు 25 పైసేవి, దీన్ని by4 చేస్తే రూపాయలు అవుతాయి. సో వీటి యొక్క టోటల్ వాల్యూ వచ్చి 4x అయింది. టోటల్ వాల్యూ గివెన్ ఇన్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ₹200. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 200. మనకి 4x అంటే ఏమిటి? ద నంబర్ ఆఫ్ కాయిన్స్. వాట్ ఈస్ ద కాయిన్స్? 25 పైసే కాయిన్స్. సో ఆ సంచిలో ఎన్ని 25 పైసల నాణ్యాలు ఉన్నాయంటే 4x, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 200. అట్లాగే 50 పైసల నాణ్యాలు వచ్చి ఇవి కూడా 4x, దట్ కూడా 200. అట్లాగే రూపాయి నాణ్యాలు ఇవి వచ్చి x, 4x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 200 అయితే x ఈజ్ ఈక్వల్ టు దాంట్లో 4 భాగం కాబట్టి 50 అవుతాయి. ఒకవేళ టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ కాయిన్స్ ఎంత అన్నప్పుడు 200, 400, 50, 450. టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ కాయిన్స్ ఈక్వల్ టు 450. రూపాయి నాణ్యాలు అయితే 50,
50 paise coins is equal to 200 and the 25 paise coins is also equal to 4x, that is equal to 200. Incomes of two persons A and B are in the ratio 3:2. A మరియు B యొక్క ఆదాయాలు 3:2 నిష్పత్తిలో ఉన్నాయి. And the ratio of expenses of A and B is equal to 2:1. Then if each one saves rupees 4,000, then A's income is AB యొక్క ఆదాయాల నిష్పత్తి 3:2, వాళ్ళ యొక్క ఖర్చుల నిష్పత్తి 2:1 అయితే ఒక్కొక్కరి యొక్క ఆదాయం ఎంత లేదా ఏ యొక్క ఆదాయం ఎంత అంటున్నాడు. ఆదాయంలో నుంచి ఖర్చును తీసివేస్తే వచ్చేదే సేవింగ్స్, పొదుపు. సో సేవింగ్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్స్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్స్. ఏ యొక్క సేవింగు 3 parts ఇన్కము మైనస్ 2 parts ఎక్స్పెండిచర్ 1 part. సిమిలర్లీ బి యొక్క ఇన్కము 2 parts ఎక్స్పెండిచర్ 1 part. సో హిస్ సేవింగ్ ఈజ్ ఆల్సో 1 part. Now saving is equal to 1:1. What the value given here is, if each one saves rupees 4,000 save చేస్తున్నారంటే saving is 1 part. So 1 part corresponds to 4,000. Then A's income వచ్చి 3 parts. 1 part 4,000 అయితే 3 parts is equal to 3 into 4,000, that is equal to 12,000. సిమిలర్లీ బీఎస్ ఇన్కమ్ అడిగా అనుకోండి, సేవింగ్ బీది వచ్చి కూడా 1 part. 1 part 4,000 అయితే బీఎస్ ఇన్కమ్ 2 parts కాబట్టి 2 4,000 ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద 8,000 rupees ఈజ్ ద ఇన్కమ్ ఆఫ్ బి. ద రేషియో ఆఫ్ మిల్క్ అండ్ వాటర్ ఇన్ ఎ మిక్చర్ ఈజ్ 2:3 and the volume of the mixture is 180 liters. So milk is to water is equal to 2:3 and volume is 180 liters. For this mixture 9 more liters of water is added. Then the new ratio of milk and water is 180 లీటర్ల పాలు మరియు నీరు మిశ్రమానికి మరొక 9 లీటర్ల నీటిని కనుక కలిపినట్లయితే ఇప్పుడు నిష్పత్తి ఎంత అంటున్నాడు. మొదట నిష్పత్తి ఏమో 2:3. మొదట మిల్క్ ఎంత ఉందంటే ద క్వాంటిటీ ఆఫ్ మిల్క్ ఈజ్ 2 parts అవుట్ ఆఫ్ 2 + 3 5 parts in 180 liters. That is equal to 5 3s are 15 and 5 6s are 30. This is 72 liters. And water is 3 parts out of 5 parts. 3/5 into out of 180 liters. That is equal to 5 1s 5 36s. 36 3s are 3 6s are 18. 3 3s are 9. 108 liters. ఇప్పుడు మరొక 9 లీటర్ల నీటిని చేర్చడం వల్ల అంటే నీరు యొక్క క్వాంటిటీ ఎంత అయిందంటే ఇప్పుడు నౌ వాటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 108 plus 9, that is equal to 117. Now the ratio of milk and water is, ఇప్పుడు milk is to water is equal to ఎంత అంటే మిల్క్ క్వాంటిటీలో ఎటువంటి చేంజ్ లేదు, దట్ ఈస్ 72 ఓన్లీ. 72 ఈజ్ టు 9 లీటర్లు అదనంగా కలపడం వల్ల ఇప్పుడు నీటి యొక్క పరిమాణం ఎంత అయిందంటే 117 లీటర్లు అయింది. 72 ఈజ్ టు 117. That is equal to 13 4s are 72 and it is 8:13. 9 8s are 72 and 9 13s are 117. Now the new ratio will become as 8:13. Next topic is percentages, శాతంలో. ఇప్పుడు ముందు మనము నిష్పత్తులు మరియు అనుపాతాలు చూసాం. అభ్యర్థులకు మరలా నేను చెప్తున్నది ఒకటి ఏమిటంటే నిష్పత్తులు శాతాలు సగటులు అనేవి డైరెక్ట్గా సిలబస్లో లేకపోయినప్పటికీ ఇవి తెలియకుండా డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి చేయడం చాలా కష్టతరం. ముఖ్యంగా నాన్ మ్యాథ్స్ విద్యార్థులకు ఇవి అంత సులభంగా అర్థం కావు. కాబట్టి డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ చేయవలసిన సందర్భంలో మనకి శాతాలు మరియు నిష్పత్తులు మరియు సగటుల మీద సరైనటువంటి అవగాహన ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనం దీన్ని చేయగలం.
ఇప్పుడు మనం చర్చించుకున్నటువంటి టాపిక్ వచ్చి శాతములు, పర్సెంటేజెస్. పర్సెంట్ మీన్స్ పర్ 100. పర్సెంట్ మీన్స్ పర్ 100. శాతము అనగా 100కే సమానం. ఏదైనా ఒక శాతం ఉందనుకోండి, ఆ శాతాన్ని ఫ్రాక్షన్లోకి మార్చాలంటే ద ఫ్రాక్షన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ పర్సెంట్ ఈజ్ x/100. సపోజ్ x% ఉందనుకోండి, ఇక్కడ ఈ x%ని ఫ్రాక్షన్లోకి మార్చాలి అంటే we have to divide with 100. The fraction form of a percent is x/100. Similarly, the percent form of a fraction is a/b. It is there. Now multiply this with 100, then you will get the percentage. Suppose a/b is a fraction, then the percent form of a fraction is a/b into 100%. Examples. Suppose 2/8 is there. It is a fraction. What is the percent form of 2/8? Percent form of 2/8 is equal to 2/8 into 100. That is equal to 2 ones 2 fours, 4 ones 4 25s. So 2/8 is nothing but the 25%. So in order to change that fraction into a percentage, we have to multiply that fraction with 100. Similarly, 3/8 is there, or 3/10 is there. The percent form of 3/10 is, the fraction is 3/10, the percent form is, that is equal to 3/10 into multiply this with 100, that is equal to 30%. So 3/10 is equal to 30%. Similarly, the fraction form of a percent is, suppose 60% is there. What is the fraction form of 60%? Fraction form of 60% is 60/100. 60/100. So 0 0, 2 3s, 2 5s. So the fraction form of 60% is equal to 3/5. One more time. In order to convert that to percent into the fraction, divide the percent with 100, and to convert that to percent form, the fraction form into a percent is multiply with 100, then you will get the answer. భిన్నాన్ని శాతంలోకి మార్చాలంటే 100తో మల్టిప్లై చేయాలి. అట్లాగే శాతాన్ని భిన్న రూపంలో మార్చుకోవాలంటే దాన్ని 100తో డివైడ్ చేయాలి. Now we will see the problem with respect to the percentages. The strength of a class is 120. Out of them, if 60% are passed, then the failed number is. In any data, the entire data is equal to 100%. ఏదైనా ఒక దత్తాంశం ఉందంటే దాన్ని మనం 100%గా పరిగణించాలి. స్ట్రెంగ్త్ వచ్చి 120. సో 120 పీపుల్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 100%. రైట్. 60% పీపుల్ ఆర్ పాస్డ్. 60% మంది మాత్రం పాస్ అయ్యారు. అయితే ఫెయిల్ అయిన విద్యార్థుల సంఖ్య ఎంత అంటున్నారు. 60% పాస్ అయితే ఫెయిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 40%. 100 minus 60 is equal to 40%. Now see the problem. If 100% is equal to 120, then 40% is equal to how much? Total strength of the class is equal to 100%, and it denotes the value 120. If 100% is equal to 120, then the 40% is how much? How many? Then 40/100 into 120. 100% 120, 40% తక్కువ బై ఎక్కువ ఇంటూ విలువ.
40 by 100 into 120. So 2 20s, 2 5s, 5 1s, 5 2s 10, 5 4s are 20. So 24 2s are 48. So the failed number candidates is 48. In an exam, a student secured 210 marks out of 300 marks. That means the exam is conducted for 300 marks. Got it? 300 marks corresponds to 100%. In that exam, he got 210 marks. 210 marks. Then what is the percentage of that candidate? 300 మార్కులకి ఎగ్జామ్ పెట్టినప్పుడు ఆ 300 మార్కులు అనేది 100% సమానం అవుతుంది. అప్పుడు 210 మార్కులు కనుక అభ్యర్థికి వచ్చినట్లయితే ఆ 210 మార్కులు ఎంత శాతానికి సమానం అంటున్నాడు. 300 మార్క్స్ 100% అయితే 210 మార్క్స్ హౌ మచ్? 210 by 300 into 100. Zeros, zeros. 3 1s, 3 7s are 21, 0. That is equal to 70%. The percentage of the candidate is 70%. 64 people are passed out of 80 people. Then failed people percentage is, ఒక క్లాసులో మొత్తం విద్యార్థుల సంఖ్య 80. వాళ్ళలో 64 మంది కనుక పాస్ అయితే ఫెయిల్ అయిన పీపుల్ యొక్క పర్సంటేజ్ ఎంత అంటున్నాడు. 80 మందిలో 64 మంది పాస్ అయితే ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళు వచ్చి 16 మంది. ఇచ్చినటువంటి సంఖ్య 80 అనేది 100% సమానం. అప్పుడు 80 వచ్చి 100% అయితే 16 మంది ఎంత శాతం అవుతారు అంటున్నారు. సో if 80 corresponds to 100%, then 16 corresponds to what percent? So 16 by 80 into 100. 16 ones, 16 5s, 5 ones, 5 20s. So 20%. ఇక్కడ మనము పాస్ అయిన వాళ్ళ పర్సంటేజ్ కనుక్కొని 100% నుంచి తీసివేయడం కంటే డైరెక్ట్గా మనకు కావాల్సింది ఏమిటంటే ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళ పర్సెంట్ కాబట్టి ఆ సంఖ్యనే నేరుగా తీసుకుని వాళ్ళ పర్సంటేజ్ని కనుక్కుంటున్నాం. దీనివల్ల మనకి టైం సేవ్ అవుతుంది. సో 80 మెంబర్స్ 100% అయితే 16 క్యాండిడేట్స్ ఎంత శాతం అవుతారు అంటే 16 by 80 into 100, that is equal to 20%. In this problem, the employees of an organization are increased from 800 to 1000. Then the percent increase in the employees is, మొట్టమొదట్లో ఒక ఫ్యాక్టరీలో లేదా ఒక ఆర్గనైజేషన్లో ఉన్నటువంటి ఎంప్లాయీస్ సంఖ్య 800, వారి సంఖ్య 1000 అయినట్లయితే ఎంత శాతం ఉద్యోగుల సంఖ్యలో పెరుగుదల ఉన్నది అంటున్నాడు. ఎంప్లాయీస్లో పర్సంటేజ్ ఇంక్రీజ్ ఎంత అంటున్నాడు. 800 people corresponds to 100%. అప్పుడు 1000 మంది ఎంత పర్సెంట్ అవుతారు అంటుంది. సో ఇనిషియల్గా ఉన్న వాల్యూ ఇప్పుడు కూడా 100%కి ఈక్వల్ అవుతుంది. 800 people 100% అయితే 1000 people ఎంత పర్సెంటేజ్? సో 1000 by 800 into 100. 2 zeros, 2 zeros. 8 ones are 8, 2 0, 20. 8 twos are 16. 4 is there, 4.0, 40, 125%. So the employees initially they are 100%, now they are raised to 125%. Then percent increase is equal to 125 minus 100, that is equal to 25%. దీన్నే ఫార్ములా ప్రకారం చేసామంటే పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు చేంజ్ ఇన్ ద వాల్యూ బై ఒరిజినల్ వాల్యూ ఇంటూ 100. శాతంలో పెరుగుదల లేదా తగ్గుదల ఇజ్ ఈక్వల్ టు విలువలలో వ్యత్యాసము బై మొదటి విలువ ఇంటూ 100. విలువల్లో వ్యత్యాసము, ద చేంజ్ ఇన్ ద వాల్యూ ఈజ్ ఫ్రమ్ 800 to 1000, దట్ ఈజ్ 1000 minus 800 బై ఒరిజినల్ వాల్యూ ఈజ్ 800 ఇంటూ 100, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు
200 by 800 into 100. 200 ones, 200 fours. 4 ones, 425s. So percent increase is equal to 25%. In this way we will get the answer directly, and here we will get the actual percentage of the employees. శాతంలో పెరుగుదల డైరెక్ట్గా అనుకోవాలి అంటే ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేసుకోవాలి. లేదు మనకు మ్యాథ్స్తో అవసరం లేదు, షార్ట్కట్లో చేసుకోవాలంటే 800 మంది విద్యార్థులు 100% అయితే 1000 మంది పీపుల్ ఎంత శాతం అవుతారు? సో 1000/800 into 100, that will give you 125%. సో ఇంక్రీజ్ ఆర్ పెరుగుదల is equal to 125 minus 100 is equal to 25%. This is the most important formula to remember. Why? Because most of the problems in the data analysis, if they were given with respect to the percentages, the problem must be based only on this concept. That is why it is the important formula to remember. Percentage change is equal to either it is decrease or increase. Change in the value by original value into 100 will give you the change in the percentage. Student A secured 32% marks and failed by 25 marks. Student B secured 40% marks and passed with 15 marks, more than the pass marks. Then the pass percentage in the exam is, one student A is there and another student B is there. ఇక్కడ A మరియు B అనే విద్యార్థులు ఇద్దరు ఉన్నారు. వాళ్ళలో A అనే వ్యక్తికి 32% మార్కులు వచ్చాయి, B అనే విద్యార్థికి 40% మార్కులు వచ్చాయి. A అనే వ్యక్తి ఏమైందంటే 32% మార్కులు వచ్చి 25 మార్కులు తక్కువై ఫెయిల్ అయ్యాడు. అంటే పర్సంటేజ్ మస్ట్ బి మోర్ దాన్ 32%. బి అనే వ్యక్తి 40% మార్కులు తెచ్చుకున్నాడు, కాకపోతే ఆయనకి 15 మార్కులు ఎక్కువ వచ్చాయి, పాస్ మార్కుల కన్నా కూడా 15 మార్క్స్ ఎక్కువ వచ్చాయి. అంటే పాస్ పర్సంటేజ్ అనేది బీకి 40% కంటే కూడా తక్కువ ఉంటుంది. సో ఏ ఏమో 32% మార్కులతోటి 25 మార్కులు తక్కువ రావడం వల్ల ఫెయిల్ అయినాడు. బి ఏమో 40% మార్కులు సంపాదించి పాస్ మార్కుల కన్నా కూడా 15 మార్కులు ఎక్కువ తెచ్చుకున్నాడు. ఈ ఇద్దరి మధ్య తేడా ఎంత ఉందంటే 32% ఏమో ఏ, బి ఏమో 40%. ఈ రెండింటి మధ్య తేడా, ఈయనకేమో 25 మార్కులు తక్కువ వచ్చున్నాయి, ఈయనకేమో 15 మార్కులు ఎక్కువ వచ్చున్నాయి. ఈ రెండింటి యొక్క విలువ చూస్తే 40, 25 + 15 = 40. సో the difference between 32% and 40% is nothing but the addition of these two values, 25 and 15. So it is 8%. So 8% is equal to 25 plus 15, that is equal to 40. And then the pass percentage in the marks is, in the exam is, exam lo pass percentage ఎంత కనుక్కోవాలంటే ముందు పాస్ మార్క్స్ కనుక్కోవాలి. పాస్ మార్క్స్ కనుక్కోవాలంటే అసలు ముందు ఎగ్జామ్ ఎన్ని మార్కులు కలిగిందో తెలుసుకోవాలి. నౌ ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు కూడా 100% మార్కులు జరుగుతుంది కాబట్టి 88% 40 అయితే 100% ఎంత? సో 100/8 ఇంటూ 40, 8 1లు 8 5లు, సో 500 మార్కులకు ఎగ్జామ్ జరిగింది. పాస్ మార్కులు రావాలంటే 2 కండిషన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మనకి. 32% మార్కులతో పాటు 25 మార్కులు ఎక్స్ట్రా రావాలి. 32% మార్కులు 500లో, అట్లానే 40% మార్కుల కంటే కూడా 15 మార్కులు తక్కువ వచ్చినా కూడా అదే పాస్ పర్సెంటేజ్ అవుతుంది. సో పాస్ పర్సెంటేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఆర్ పాస్ మార్క్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 32% ఆఫ్ 500 ప్లస్ 25 మార్క్స్, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 32/100 ఇంటూ 500 ప్లస్ 25, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 సున్నాలు, 5 30లు 150, 5 2లు 10, 160 ప్లస్ 25, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 185 మార్కులు రావాలి పాస్ కావాలంటే. 500 మార్కులు 100%కి సమానం అయితే 185 మార్కులు ఎంత శాతానికి సమానం అవుతాయి? దట్ ఈస్ ద వాల్యూ టు బి ఫైండ్ అవుట్. See the value in an exam, A and B got the marks like this. A got 32% marks and he was failed by 25 marks less. If he get 25 marks more, then he will also be passed. Similarly, B passed the exam and he secured 40% marks
and B got the marks 15 marks more than the pass marks. That means the pass percentage is lying between the 32% and 40%. Now the pass marks of A or B is equal to 32% of total exam plus 25 marks. Similarly, or otherwise, the pass marks is equal to 40% of the 500 minus 15. In both the cases, anyone we can take. That is why we have taken that pass marks is equal to 32% of 500 plus 25. This 500 is how we find it. The difference between these two values 32% and 40% is equal to 8%. If 8% is equal to the sum of 25 and 15, that is equal to 40, then exam will be conducted for 100%. Then 100% is how much? If 8% is 40, 100% is equal to 8 5s are 40. 8 into 5 is equal to 40. Similarly, 100 into 5 is also 500. So, pass marks is equal to 32% of 500 plus 25, it is 185. If 500 is 100%, then 185 how much? 185 by 500 into 100. 5 ones, 5 threes are 15, 35, so 37. So, pass percentage is equal to 37%.